Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. We are discussing about female reproductive system, female reproductive organs and ovulation, that is release of ovary, release of ovum from ovaries. Let's begin. What is ovary? Ovaries are a pair of female reproductive structures present in the abdomen. A pair of ovaries. Let's see the structure of ovary. Ovaries are the primary sex organs. That means we have a secondary sex organs. We have already discussed about primary and secondary sex organs of male as well as female. In this session, we are going to discuss about the female primary sex organs, that is ovaries. There are a pair of ovaries situated in the abdomen, female abdomen, and they are responsible for the release of ovum, that is female gamete. Ovaries are lined by two membranes. The wall consists of two membranes, the outer and the inner. The outermost layer of the ovary is known as the germinal epithelium. Germinal epithelium is the outermost layer, whereas the inner layer is called tunica albuginea. The outer layer is the germinal epithelium. The innermost layer, that is the second layer of the ovary, is known as tunica albuginea, T. albuginea. It is made up of white fibrous connective tissue, and the inner part of the ovary is called stroma, a substance filled inside the ovary, that is stroma. It is differentiated into outer and inner regions. The outer region is called the cortex, and the inner or the middle portion is known as the medulla. Outer cortex and inner medulla, or the peripheral cortex of the stroma and the inner medulla of the stroma. And this stroma consists of follicular cells, connective tissues, blood, lymphatics, blood vessels, etc. And numerous oogonia are found in the cortical region of the stroma. This is how an ovary appears. This is the wall of the ovary, ovary wall, and this wall is differentiated into outer and inner layers. This is stroma, and which is differentiated into peripheral cortex and inner medulla. These are the various structures, that is the follicle cells, follicles which enclose ova. We can see the various developmental forms of the follicular cells, various stages of development of follicular cells. This is the follicle, and each follicle forms a single
ovum. They liberate the ovum. This is the corpus albicans and corpus luteum, the wall which encloses the follicle, and early corpus luteum is a layer surrounding the follicle, and if the follicle gets ruptured, the ovum liberated out. This is the structure of ovary, and you can see the development of ovum from an ovary. This is the primary follicle, and these are the developing follicles. It is the secondary ovum, and here you can see the mature Graafian follicle which is enclosing the ovum, and after it gets matured, it liberates out. The ovum must be liberated out, because if it's still enclosed in the ovary, it could not be fertilized by the sperm. If the sperm has to come and contact with the ovum, it should be liberated into the fallopian tube, especially the ampulla, where the actual fertilization takes place. Formation of ovarian or Graafian follicle. The ova, that is the female cell or the female gamete that develop from oogonia. Oogonia are the structures which will give rise to haploid ovum, and it is present in the cortex of the ovary. Just now we have seen this is the peripheral zone, that is cortex region of the stroma of ovary, and this consists of the oogonia. They are present in the cortex, and the oogonia are surrounded by other cells of the stroma, and these stromal cells form the ovarian or Graafian follicles. These are the ovarian follicles or the Graafian follicles. You can see in the picture. The stromal cells that enclose the ovary, then enclose the ovum, are the Graafian follicles that surround the ovum and protects. The Graafian follicle surrounds the ovum and protects it. And what is meant by menstrual cycle? Menstrual cycle is nothing but during the process of ovulation, after releasing the ovum, if it is not fertilized by a functional sperm, if at the time of maturity, the sperm must reach the ovum. If it is not taken place, if it is not happen, if doesn't happen, what happens? The next phase, that is the menstrual cycle, menstruation occurs. That we call in general terms as periods. Yes. And the menstrual cycle, the duration of an ideal menstrual cycle is 28 days. An ideal menstrual cycle is 28 days, and it ranges from 22 to 32 days. The range of menstrual cycle is 22 to 32, that is 30, 10. If you see the picture, you can see various stages of the menstrual cycle. An average menstrual cycle, it is 28 days. If we consider this a 28-day cycle, the first stage, that is 1 to 5 days, first to 5th day. These 5 days and
this is the actual period stage, period where bleeding occurs. And after 5th day, that is from day 6 onwards, it enters the second phase or the next phase, that is new egg matures and lining of the uterus begins to thicken. The uterus lining begins to thicken from day 6 to day 12. Up to 12 days, that is day 6th to day 12th, the uterus, the wall of the lining, here this is the uterus. The uterus lining becomes thickened during the second phase of the menstrual cycle. First 5 days లో బ్లీడింగ్ అవుతుంది. బ్లీడింగ్ అంటే ఏంటో కూడా చెప్తాను నెక్స్ట్. ఫస్ట్ 5 డేస్ని పీరియడ్స్ అని అంటాం. సో ఈ పీరియడ్స్లో యూటరస్, the lining of the uterus wall sheds. The lining of the uterus sheds along with some blood. This is called bleeding phase. ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు నేను రెడ్లో షో చేసిందంతా కూడా బ్లీడింగ్ ఫేజ్ 1, 2, 3, 4 and 5. దిస్ ఈజ్ బ్లీడింగ్ ఫేజ్. రెడ్ గుర్తుంటుంది కదా బాగా, బ్లీడింగ్ ఫేజ్. దీన్నే మనం పీరియడ్స్ అంటాం. ఫస్ట్ 5 days బ్లీడింగ్ అవుతుంది. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ పీరియడ్స్. క్లియర్గా వినండి. ఫ్రమ్ డే 6th to day 12, day 6 to day 12 ఓవరీలో ఓవము డెవలప్ అయ్యి మెచ్యూర్ అవుతుంది. మెచ్యూరేషన్ అంటే ఓవం అప్పటి వరకు బ్లీడింగ్ అయ్యింది. ఫ్రమ్ 6th day onwards the ovum starts developing. The new ovum starts developing. అంటే day 1 అనుకోండి ఓవంకి. డే 1 నుంచి దిస్ ఇస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days it takes to get mature. ఈ 7 daysలో డెవలప్మెంటల్ చేంజెస్ వచ్చేసాయి. సో ఓవం గెట్స్ మెచ్యూర్డ్ and new egg matures. Egg is nothing but ovum. I am saying ovum. So ovum matures and the lining of the uterus wall, ఇలా ఉంది కదా uterus wall, so this wall becomes thicken అయిపోతుంది. And from day 13 onwards, the egg releases. This is called ovulation. The egg released these 3 days, the matured egg is ready for fertilization. Okay, if fertilization occurred, what happens? The female gets pregnancy. If not, if the ovum is not fertilized by the sperm, then what happens? If it is not fertilized by the sperm, then from day 16 onwards, from day 16 to day 28, from day 16 to day 28, egg travels to uterus if not fertilized. అదే నేను చెప్పాను, ఇక్కడ మెచ్యురేషన్ జరిగి ఓవ్యులేషన్, దట్ ఈస్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎగ్ జరిగింది. ఈ ఫేజ్లో స్పర్మ్ ఎగ్ని ఫర్టిలైజ్ చెయ్యకపోవడం వల్ల ఈ నెక్స్ట్ డేస్ ఫ్రమ్ 16th to 28 ఆ ఎగ్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఇట్ డిజాల్వ్స్ అండ్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద యూటరస్ కంటిన్యూస్ టు థికెన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. థికెన్ అయ్యి
ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ 28 మళ్ళీ డే 1 స్టార్ట్ అయిపోతుంది అంటే 28th డే వచ్చేటప్పటికి అది ఇట్ షెడ్స్ ద వాల్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద యూటరస్ అలాంగ్ విత్ బ్లడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పీరియడ్స్. బ్లీడింగ్ అవుతుంది. అదే బ్లీడింగ్లో ఏముంది అంటే అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఉంది. ఇఫ్ ద ఎగ్ ఫర్టిలైజ్డ్ బై ద స్పర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది. బ్లీడింగ్ జరగదు అంటిల్ డెలివరీ. బ్లీడింగ్ జరగదు. సో ఫస్ట్ ఏం జరిగింది, ఫస్ట్ 5 days బ్లీడింగ్ జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ 6th day to 12th day ఓవరీ నుంచి ఓవం ఎగ్ మెచ్యూర్ అయ్యింది. 13th to 15th day ఇట్ ఈస్ అంటే రిసెప్టివ్గా ఉంది. మెచ్యూర్డ్ ఎగ్ రిలీజ్ అయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవ్యులేషన్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓవ్యులేషన్ 13th to 15th దీస్ 3 days is egg is ready. Egg is ready and mature egg is now is available. It is available for fertilization. Fertilization జరిగితే pregnancy అంటే if it got fertilized by the sperm it forms the zygote. Zygote నుంచి యూటరస్లో ఇంకా ఎంబ్రియో నుంచి మొత్తం ఫీటస్ ఆ ఇండివిజువల్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇఫ్ నాట్ ఫర్టిలైజ్డ్ బై ద స్పర్మ్ దెన్ ద యూటరైన్ వాల్ thickens. The thickening of the wall continues and it sheds after 28th day or on 28th day it sheds off. It releases. That is called bleeding or periods. This is about the menstrual cycle. This is exhibited by primate group of animals. What are primate group? Mammals only. Mammals only. And in this cycle, female body prepares itself for a possible pregnancy. అంతే కదా, చేంజెస్ అన్నీ కూడా దే లీడ్ టు బేర్ ద pregnancy. If the pregnancy does not occur, then the body aborts all the preparation done and restarts the preparation for pregnancy again in the monthly cyclic manner. ఇప్పుడు ఈ నెల ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు, నెక్స్ట్ మంత్ ఏమైంది, నెక్స్ట్ మంత్ ద సేమ్ థింగ్ గోస్ ఆన్. పీరియడ్స్ వచ్చింది అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అని అర్థం. సో దెన్ డే 6th ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ స్టార్ట్స్ మళ్ళీ కంటిన్యూస్ సైకిల్ అంతా అప్ టు మెనోపాజ్, ఫ్రమ్ మెచ్యూరేషన్ టు ద మెనోపాజ్. ఇవన్నీ కూడా మంత్లీ వచ్చే మంత్లీ ఫీమేల్లో జరిగే కామన్ చేంజెస్, డెవలప్మెంటల్ చేంజెస్. మళ్ళీ 5th day తర్వాత 6th day మనకి వచ్చింది. 6th day to 12th day వరకు కూడా అగైన్ ద ఫీమేల్ ట్రైస్ టు డెవలప్ ఓవం, మెచ్యూరేషన్ జరుగుతుంది. Now from 13th to 15th the mature egg is available for fertilization and from day 16th to day 28 if the egg is not fertilized by the sperm then it aborts the egg with unwanted the lining also shed by the Graafian follicle నుంచి వచ్చిన egg. If it is not fertilized by the sperm then it released. Unfertilized egg will be aborted. That is called periods. Periods వస్తే ప్రెగ్నెన్సీ లేనట్టు, పీరియడ్స్ లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినట్టు. బిఫోర్ మెనోపాజ్ ఓన్లీ this is possible. Menstrual cycle has the, as we have mentioned, 3 main phases are there in menstrual cycle. And first phase of the menstrual cycle is called the periods. 1 to 5th day. That is called menstruation phase or the bleeding phase. Bleeding ఎందుకు జరిగింది? Because the egg is not fertilized by the sperm. Egg fertilize కాలేదు కాబట్టి ఇందాకంతా మనం చెప్పుకున్నది యూటరస్ వాల్ థికెన్ అయింది కదా, లైనింగ్, ఆ లైనింగ్ అంతా షెడ్ చేసేస్తుంది. Through the vagina it releases as a bleeding fluid. Next one is the proliferative phase. Proliferative phase or pre-ovulatory phase or follicular phase or estrogenic phase. ఈ ఫేజ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఓవము డే 1 నుంచి అంటే 6th day is the first day of ovum. 6th day నుంచి 12th day వరకు కూడా ఓవము డెవలప్ అవుతూ మెచ్యూర్ అవుతూ వచ్చింది.
మెచ్యూర్ అయ్యింది అంటే ప్రీ ఓవ్యులేషన్, బికాస్ ఓవ్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలీజ్ ఆఫ్ ద మెచ్యూర్ ఓవరీ, మెచ్యూర్ ఓవం. సో ఈ ఫేజ్లో ఓవము మెచ్యూర్ అయ్యింది. థర్డ్ ఈజ్ ద సెక్రిటరీ ఫేజ్ ఆర్ పోస్ట్ ఓవ్యులేటరీ ఫేజ్ ఆర్ ల్యూటియల్ ఫేజ్ ఆర్ ప్రొజెస్ట్రానిక్ ఫేజ్. ఓవ్యులేషన్ జరిగింది, ఓవ్యులేషన్ తర్వాత ఫేజ్. And this is how we can picturize the developmental changes of the, and even menstrual cycle can be represented along with the hormonal control. In the next stage we'll see about the, in the next session we'll discuss about this clear cut differences and developmental changes. I hope you have understood about the concept menstrual cycle. It looks difficult, but it is very, very simple. Only 3 phases occur in the menstrual cycle. One is the bleeding phase, and second is the pre-ovulatory phase or the developmental phase, and third is the post-ovulatory phase. In the bleeding phase period, that is bleeding occurs. In the next phase, development of ovum takes place. In the third phase, ovulation and post ovulation. After ovulation, ovulation is nothing but release of mature egg. It is available to make available for the sperm, it get released into the fallopian tube. If it is not fertilized, it gets aborted after 28th day. Again the bleeding starts. This is a monthly cycle that happens in every female individual. After it, maturation starts from 10th year onwards. From 10th, it ranges, it may differ. It may differ depending on the individual. It may be, maturation may start at the age of 10, or sometimes for some individuals it may be 11, 12, 13, even 14 and 15 also. In the next session we'll see what happens in the menstrual cycle and details about the various hormones that influence the menstrual cycle. Goodbye.